السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتو كحيران channel كيغا كسو دبادا maanta waxaa rabaa inaan halkan kasii wada koorsadii hore inoogu socotay oo lagu magacaabo finite element method. hadduu alleedmo maanta waxaa qaadanaynaa casharkeenii 18aad waxaa ku qaadanaynaa python programming, casharkeenii 14aad, casharkeenii 15aad, casharkeenii 16aad, casharkeenii 17aad waxaa kusoo qaadanay truss programming ama truss analysis anagoo isticmaalayno finite element method. haddaba maanta waxaa weeye hand calculation kaya waxaan gelin doonaa this software oo Google Cloud. this software wuxuu ku sahlayaa in uu ku xisaabiyo displacement-yada, inuu ku xisaabiyo reactionada, as well as inuu ku xisaabiyo member forces. laakiin waa inaad aad gelisaa code-kii. okay, for example ka gelin doona waxaa weeye example-kan waa casharka 18aad. example-kan ayaan gelin doonaa, as well as haddii waqti helan example kale gelin doonaa, as well as lesson 19 waxaa kusoo sharxi doonaa isla software-kan oo Python kan oo aan gelin doono problemyo aad u adag oo matrix ah 24x24 ayaan gelin doonaa. so marka you need inaad focus ka saarto. example-kan akhrino. consider a plan truss kan ayaa tusaalahaan aan las garanayna. truss kan wuxuu ka kooban yahay 3 member ama 3 part sida meeshan kaaga muuqato, ama 3 element, 1 element, 2 element, 3 element, as you can see in this figure. first element, second element, third element. 3 element why this is my first element, this is my second element, this is my third element. okay, kaasoo elastic modulus-kiisu ay tahay 200 gigapascal. waxa waaye 200 gigapascal oo ah kilonewton per millimeter square. this is gigapascal, waa GPa. what about haddii lagu dhaho GPa? are the same? I think no. this one will be what can I say, this one will be pascal per kilonewton. what will be this one will be kilonewton. okay, no problem, we will discuss it later. diba kaaga soo sheegaya. we will solve it a problem. iyada problem ah ayaan raacinayna. okay, a1 area-da koowaad waxaa u qaadataa 6 times 10 to the power minus 4, halka area-da labaad aa u tixgelinayso 3 times 10 to the power minus 4, as well as a3 waxaa u tixgelisaa 10 times 10 to the power minus 4. okay, a single force p dan waxa weeye this p weeye inta force ya jiro down u soconaya waxa weeye lagu yiri 80 kilonewton. corresponding finite element method consists of 3 element and 8 degree of freedom. what does it mean, 8 degree of freedom? your matrix size will be 8 by 8 because there are 4 nodes, so 4 times 2 8 by 8 node. degree of freedom until we run how matrix size. okay, kan waxa weeye this is my truss aan rabo inaan kuu sharxo. waxaa haysataa from here to here 1.6 meter, from here to here 1.2 meter. first node, second node, third node, fourth node. matrix size ama degree of freedom will be 8. okay, in first waxaa ku xiran fx 4 waxaa ku xiran fx 3 waxaa ku xiran fx, halka 2 ay tahay free. okay, 2dana waxaa yaala point load ama oo u socdo dhanka down direction. so marka first of all, you know truss markii aan la isgaranayo, you need each node wuxuu leeyahay in x and y direction. okay, in here we say that x1 comma y1. we first of all inta waxaa qaadanay 1. if you take here 1, this one will be x1 comma y1. if you take here 2, it will be x2 comma y2. if you take here 3, it will be x3 comma y3. this one will be x3 comma y3. if you take here 4, it will be x4 comma 4. okay, so member force inta waxaa tixgelina 1. member force u tixgelina. okay, take care. waxaa basically mar walba kuu fiican bro, si fiican dhigaysa muhiim ah. if I take here first node and I take here second node and I take here third node and I take here fourth node, your first element mar walba waxaa fiican inaad dhahdo node 1, node 2, this is my first element. inta 2 miska dhahaya waxaa leedahay 2 iyo 3 ama 2 iyo 4 midkee dhow 2 3. so here will be second node, then 2 3 third node. haddii aad dhaha kabar, haddii aan isku qasa kabar, aad dhaho 1 2 3, it's not good fact, laakiin you can say but like waxaa ku qurux badan sidaas inaad isku xijiso. okay,
that's good point for marka software gelinaysa. Okay, very complicated, very complicated marka Truss gelinaysa. Okay, so marka intaas xogta qaadana and this point waxay leedahay 1 2 inta waxa waaye 1 2 marka dhaw node kii labaad inta u biximaano 3 4 not 3 4 inta badii qalad waa inta ina dhaxda 5 6 inta noqon inta maadaama third node qaatay 5 6 inta maadaama fourth node qaatay 7 8. Okay, in x, 1 that means 0,0. In x, 2 we have x 1600 millimeter, but we convert into millimeter because it was meter. We can convert into millimeter. 1600, y, because in this node there is no y, as well as here will be distance x will be 1600 millimeter, y no way 1.2 times 1000, that means 1200, like this. Here we have x4, 5, y4, that means 0 in this direction. There is no x, but we have y 1200. So after completing this, so let's come here. By install Calfan Python. This I have already described it. Runpad Oran, I have already described it. I don't want to read it. Then A1 waxaan gelinayna A1 in integral inputs. Enter element 1 area millimeter. Integral maxaa there is no decimal and fraction point. But if you have area, for example, my area is where is 6 times 10 to the power minus 4, 3 times 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4. That means no problem. But if you have area 1.2, what about if you have area 1.2? Then it will not accept if you write integrate. So you need to write float. Float means wuxuu aqbali karaa even decimal, even fraction, even whatever uu aqbalin karaa. Laakiin mar walba waxa ku fiican inaad qorto float, because area waxay noqon kartaa aan ku iri decimal. Okay, take care. A1 input or integral or float input, enter element 1 area. If you have area decimal like this, A2 like this, A3 like this, enter element 3 area in millimeter square. Madama millimeter بدل, you can say in meter square, it doesn't matter. Either modulus of elasticity waxa dhayna ayadana input same to same waxa bedelena only in modulus of elasticity in gigapascal, madama gigapascal hayso. Why gigapascal? Because you know gigapascal waxa lagu helaa kilonewton, macnaha waxa waa unitkeeda 2 millimeter square. Why and inta meter ugu bedela millimeter? Do you know the reason why meter ka millimeter bedela? Because in KE, you know the formula of KE is equal to AE by L. You have, for example, meter square into E will be modulus of elasticity, which is gigapascal, kilonewton per millimeter square. You have L meter. I don't know E area waxa haysto, area meter square haysto. Okay, is it misla baxayaan meter square in millimeter square? No, you need to convert kilonewton per meter square, or you need to convert here millimeter square. Okay, so you have, for example, asheda waxa ka dhigtay millimeter, so asheda millimeter. Still there's a problem. Still here there is a problem. So you need to convert first of all area that ina ka dhigta millimeter square. Then millimeter square in millimeter square isla baxaan haduu jawaabta ku soo baxda kilonewton per millimeter ama kilonewton per meter. You need to take care. Okay, so you know macnaha unitka macnaha in macnaha hadii salahan oo lagu dhaho biyo iyo oil misku dari kartaa, no, oil biyo. So marka you need to take care all of this when you are doing as hand calculation. Okay, then force into kujira, I take here 1 2 3 in x direction. There is no force, but we have force in 4 direction. So F4 input, integral input, I'm a float force, because force can be 1.60.4 decimal. You need to use float. It's better if you use float. Then x1, you know, we need to put here x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, all of x1 input, x1 hadhow x1 qiimeeda geline, y1 geline, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Okay, end of key side not implement array element 1 marka taagana macnaha element 1 marka taagana muxuu noqon 1 2 3 4 1 2 3 4. element 2 marka taaganahay muxuu noqon 3 4 5 6.
elementiga ugu dambeeya marka taagana waxa noqon this element 3 4 7 8 okay 3 4 7 8 that's it k is equal to mp0 8,8 waa matrix k 8,1 waa you know all of this f3 forciga macnaha waxaan ka wadaa maadaama force 4 uu jiro in Python force 4 muxuu yaqaanaa query 4 minus 1 if forcigaas waxa uu yaqaanaa 3 because here waa force 1 0 yaqaana here waa force 2 1 uu yaqaanaa here waa force 3 2 uu yaqaanaa here waa force 4 3 uu yaqaanaa even of f6 haysto you need inaad aado 6 minus 1 f5 okay hal ka jar marka forcigaas aad xisaabiso ama ma ahana inaad meesha ku qorato aabe inaad meesha dhahdo f3 intana dhahdo hadhow f3 same one f3 equal to f3 minus f3 minus waxa uu leeyahay down direction eb1 eb2 eb3 what does mean eb you know ke waxa lagu helaa ae loo qaybsho l you know ke waxa lagu helaa ke waxa lagu helaa ae loo qaybsho l formulada halka l ay tahay coordinate dependent waxay ku xiran tahay isha dependentiga maxaan ka wadaa it's not a fix for example marka inta taagana isheedu waxa waa 1600 marka inta taagana isheedu waxa waa 1200 marka inta taagana isheedu waxa waa using the formula of hypotenuse so it is coordinate ku xiran tahay maash all right okay because isha coordinate ku xiran tahay ae waxa waa laakiin not coordinate ae waxa waa coordinate ma ku xirno waa qiimo macnaha oo given loogu siiyo very important it's not coordinate so eb1 waxa waaye this eb1 waxay u taagan tahay ae that's it marka waxa leenahay ae waxa waa marka hal e haysta e hal e haysta a1 a2 a3 jirto what does it mean eb1 in first element in second element in third element okay first element to just awale eb1 eb2 a1 a2 a2 a3 okay okay x1 iyo waa maxaa laga wadaa x1 waxa waaye hadda just waxa waa elementiga koowaad elementiga koowaad x1 uu ka bilaaban wuxuu ku dhamaan x2 maxaan ka wadaa and element x ta ka hormara starts x1 in this x2 starts y1 in this y2 these two will be ex1 these two will be y1 that's it ngida x1 x2 y1 y2 sasa ku socona ex2 y2 x2 x3 y2 y3 ex3 ana maxaan ka wadaa because it's not clear I think picture kayga too much clear maahan picture kayga it's not too much clear basically you need to first of all up to here waa inaa saxda waxaan macnaha formuladan x1 y1 aan qiimo ku xirna sideeda u gelina inta ay kasoo jirtaa gelina end of cow you need to take care and then you need to take care as well as this and almost waa a1 a2 sasa u tixa laakiin can you cannot say x1 x2 y1 y2 x2 x3 because anigu isku kay aadayn hadda anigu waxaan qaatay inta element 1 that means ex1 is equal to marka element 1 taagana intuu ka bilaabana x1 comma intuu ku dhamaana x2 y2 maxay ku noqonay mataqaana just inta la waa u bedel inta la waa u bedel that's it okay what about bal ka waran hadii maanta inta qaada lahaa x1 hadii element 1 qaada lahaa maxaa dhihi lahaa x1 inta ka bilaabane x2 inta ku dhamaane x4 you need to say x4 then y1 y2 y4 so marka you need to take care x1 in element 1 in x direction intuu ku bilaaban intuu ku dhamaan y direction intuu ka bilaaban intuu ku dhamaan marka ana markaan ku dhahay waxa qurux badan in meeshii first node u bixiyay intana second node ah intana third node ah intana fourth node ah waa inaad dhaxdaa inta element 1 inta waa inaad dhahdaa element 2 inta waa inaad dhahdaa element 3 way ku toosay waxa leedahay x1 x2 x1 x2 x2 x3 x3 x like that au qoran faham okay so I hope inaad fahantay
ex2 waxaan ku yiri x2 kuma x3 waa ex3 element 3 imo inta ka bilaaban element 3 x2 x4 ja waa hesha marka x2 x4 y2 y4 I have done it. Then ke1 you know ke1 waxay u taagan tahay this is ke. You need to say ke1 in element 1 ke diisa it will be cfc macna bar 2e y2e because truss is 2D dimensional. Previous was spring ex1 ey1 eb1 balabradas faa'iideyso from here to up to here bis saxiix intaan hadda aan ku yeerinay hadhow sideeda ay qor ana waxaan ka wada cfc bar ex1 ey1 ex2 ey2 ex3 ey3 ex4 ey4 ex5 ey5 ex6 ey6 e7 like that ke1 ke2 ke3 serious nimjita saas ay qoran ke1 ke1 like that nimjita u ana ed1 ed2 ed3 ed4 ed5 print waa dhameen kormees u qori kartaa ana from here to here sidaas kormees u qore marka wadada aan ku sheegay aan sameeyo maxaan ka wada inta node 1 qaato inta node 2 qaato inta node 3 qaato inta node 4 qaato then you can u qori kartaa maxaan ka wada inta waxa ugu qoran x1 y1 x1 hadii tusaale ahaan aan isku dhaxyaaciyo maxaan ka wada for example hadii inta aan qaato x1 من element 1 and take into element 2 take element 3 take معناها x1 will be x2 x3 هكذا here will be x1 x3 لكن كون وانا سيده يقرط x1 ey1 ex2 ey2 ex3 ey3 معناها elementيده كوان بس ببدل hadii inay saas isku kaaso aad rabtin waxa wadada ku sheegay sameeyo element 1 معناها node 1 to node 2 element 1 node 2 to node 3 element 3 node 3 to node 4 element 3 saas oo waxna faan okay I have done ke tayada معناها ex1 ey1 ex2 ey2 ex3 ey3 eb1 eb2 eb3 just to how I ke you know ke معناها waxa lagu helay ex1 ey1 معناها value ex1 t ey1 t waxa koma leeyahay eb1 inta ka keenay from this point okay because you know it was formula so you need to do like this cfc.indof 012 we yaqaan 010 k, ke1 ke2 this one ke1 ke2 ke3 like that mp boundary condition ke2 ka jira let's come here boundary condition wuxuu ka jira 1 2 not 3 4 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 okay where is 1 2 7 8 5 6 haduu tusaalahan 7 8 2 ku xirnaa lahaa ruler that means 7 or 3 like only 8 qoran la and you need to take care as well as u, r cf solve k waxana waa ku soo dirtana print k show globally print k marka dhaho it will show you global stiffness matrix print u marka dhaho it show you displacement print r show direction ed1 ed2 ed3 what does it mean cfc extract how in element 1 markaan joogo ed1 ki ayuu extract meena displacement tiga ku sameeyna ed1 maxaan ku yiri ed waxa lagu helaan ku yiri only ae that was ep1 not ed1 I think yes that was ep1 but like in ed1 it will extract the displacement it will extract the displacement maxaan ka wada you know u1 v1 u2 v2 one extract who sameeyna this one will be ed1 ep1 will be ke I will show you no problem marka ed1 ed2 ed3 ed4 sameeyo n1 n2 n3 n1 n2 maxaa ed1 ed2 ed3 meena ex1 ey1 eb1 ed1 saasa u qoran faanta ext saasa u wayday soft maxaan ka wada you know the formula force in ugu hela e by l into minus l minus m lm u1 u1 ux meena this was the force meena enta maxaa
force member force. So marka and the force you tag waxa lagu helaa EA by L waxa waa EP, this EP. Then minus L minus M waxay u taagantaa EX1 EY1 ED1 waxa waa this displacement. I already described ED1 in laga wado displacement. So marka saas u gelina input ka print N1 print N2, it will print you all member force, then run it. Okay, so let's do it. So kan iska xirna before inta xirin we need xogtiina ka koobiyana advanced level. It's not advanced level. First of all inta ku sameynayna waxaan qoranaa collab research u bixinayna lesson 18 waxyaabana soo koobiyayna control plus C inta ugu jiraan. This is my university email, so we need this information. First of all we need this information, so I will show you sida loo geliyo because maybe I can ujeedin, maybe another ujeedin so I will show you sida loo gelinayo. First of all, cut ilawa ku fahanteen, but you don't need my handwriting because I memorize my camera gelinayo problem adag oo 24 by 24 gelinayo, so you need only to practice. Okay, you have to exactly na jeegrena raba. First of all how base lesson 28 lesson 18. So mele so we need it because ina ku weyniya rabe. How come maybe you can't see where's the English button? I don't know how to English basically. I can't. By the way, okay. I don't know mesh laga weynayo English malahan because I can't see. No problem anyway. Let's put it here. Control V back key install key. intuu qaadanayo waqtiga qaadana kama ku dhameey aan video soo keenay because it take time. Okay, wada this is my university email. Can you copy control A control C? Okay, so then we need to go automatic. After that, before that we need to do like this. Okay, casharkan aad u adkaana because tana loo margelina fiiriya maanta qabadan tan hadii aad fahanto wallahi wabillahi problem 24 by 24 matrix you can solve 24 by 24 matrix you can solve if you understand this. You can solve. Please try to understand it well. Okay, try to understand it well. laba problem asraana plus code oran inta waxa gelina control V because problem ka raba ina saxdo so marka waa ku dadajina just xogti la gelina import A1 A2 A3 A4 mujita A3 meena laba saddex area jirto waa gelinay EV waxaan gelinay modulus plasticity in gigapascal as you can see here. F4 force uu ka jira x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 afarta x jirto waa jira afarta x ka keenay here x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4. Okay, all right, so okay, then basically marka intaas gelina waxa imaanana end of key 1 2 3 4 maadaama inta aad zoom garana element 1 starts 1 2 3 4 meena elements waxa 1 2 3 4 starts 1 2 ends 3 4 element 2 starts this is element 2 3 4 5 6 3 4 5 6 finally element 3 this one starts 3 4 ends 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 then intaas ta ku toosnad here wuxuu u yaqaanaa query python 0 inta wuxuu u yaqaanaa element 1 inta element 2 what does it mean 0 in element 1. Okay, matrices 8 by 8 8 by 1 waa taqaana f3 force ka jira means f4 because I have already write it here f4 halka jir f3 force maadaama oo ya means right eb1 maxaa waa ida comma area1 eb2 e comma a2 saddex area jirta ex1 ey1 ex2 ey3 ex4 ey4 like that or ke1 ex1 comma ey1 eb1 macna maxaa ka wada ex1. Okay, kana ku sharax kadib fahmi eb1 to isla fahanay intana labadana ku sharax ex1 waxa waa x1 comma x2
x1 this element starts x1 in this x2 in ey starts y1 in this y2 like that. Okay. x1 comma x2 y1 comma y2 this one y x2 comma x3 in this element starts x3 in x2 in this x3 starts y2 in this y3. Finally ex3 معناها ex3 هذا رمنا ex4 جرت صوت وجرت أنا قلت come here okay x3 يعني هكذا in element 2 starts x2 comma x3 here. I have already said that in x first of all this is my element 1, this is my element 2, this is my element 2. Where is element 3? This is my element 3. In element 3 it takes a copy 6 node in Python test, but there is no x intaas x li jirin maxaa x4 ma jirto. Okay, way jirtaa. Okay, x1 comma x2 x2 comma x3 element yaar waxa waaye x2 comma x4 x2 comma x4 x3 comma x4 x3 comma x4 x3 comma x4. Oh, I did mistake because there is no element here, so we need to take care. Okay, video problem kasti problem ka ruuxi kula duwina ku sameeyay maanta waa bob serial kii hore qalad yar sameeyay. I don't know why I did. Isma awdis this 2 waxaan ku yiri waa element 1, this 2 waa element labaad because x2 x3 this one waa element saddexaad x2 comma x4 kana elementigan saddexaad starts x2 comma x2 in this x4 injida x2 x4 y2 y4 same x3 x4 inta igaga timaad x3 comma x4 because I have no any element here. Why are you right? I don't know. So we need to delete this one. What will happen? I need only this ex1 ey1 in element 1, ex2 ey2 in element 2, ex3 ey3 in element what can I say in element 3. Finally so works. Come here ke1 waxa lagu helaa ex1 ey1 ex2 ey2 ex3 ey3 waa dhiba ex4 y4 inta uu soo dashay way inta noo kusoo dashaday. That was mistake. cfc.sm 012 macnaheedu maxaa waaye this 1 0 waxa waa element 1 1 ka maxaa waa element 2 ka maxaa waa element 3 ke1 ke2 ke3 because ke1 ka ka soo shaqeeyay direct oo qoray ke1 ke2 ke3. Okay 1 2 5 6 7 8 maxaa ka wada inta waxa waa 1 2 5 6 7 8 wuxuu ku jira support printiyadan soo qoro 012 ed1 ed2 ed3 finally okay waa dhameynaa xanaaleena inta tago ku soo saara fiiriya waa kaas qiimaha gali inter element 1 area. What is the element 1 area? Element 1 area 6 times 10 to the power minus 4. How can I put 6 times 10 to the power 4? It is meter square. I have already told you that in area loo bedela millimeter square. Why in area loo bedela millimeter square? How loo bedel? How sidee loo bedela? I have no calculator near my side, so you need to wait me. You need to convert it into millimeter. Reason ko ku sheegay because misla baxaan 6 times 10 to the power minus 4 loo qeybshay sorry lagu dhuftay 1000. It is 0.6 millimeter. It is 0.6 millimeter. We may check my side as well as. No, it's not 0.6 millimeter. It's not 0.6. Sorry, it's 600. How? 6 times 10. 6 times 10 to the power minus 4. Lagu dhuftay 1000. It is 0.6 brother. 600 millimeter. Yes, oh my goodness, because you have millimeter. You have meter. Meter, decimeter, centimeter, millimeter. We need to multiply. I was wrong. 6 times 10 to the power minus 4. Lagu dhuftay 1000. Meter, decimeter, centimeter, millimeter, 1000. Okay.
I don't know why I read 600. I don't know. Maybe I did mistake. So we need to multiply. We need to write 0.6 millimeter. I don't know in a 0.6 tie 600. Let me check first of all. Oh, why? Because you need to multiply. It is if we this 1000. This 1000 is only meter to millimeter, but we have meter square. We need to convert millimeter square. That means we need to multiply 1000 times 1000. I'm 10 to the power 6 kuruf. Another 1000 kuruf. That's 600. So we need to put here 600. 600 as well as A2 mahaysta. A2 mahaysta 3 times 10 to the power minus 4 or 300 Omalena, I'm not sure. Yes, 300. Right, 300. Convert to A3 1000 10 times 10 times 10 to the power minus 4 1000 in a home. Finally, I have E gigapascal 200. 200 200. Okay, forcing maxaa maadaama hore minus usoo dhahay forcing waxaa haysta 80 kilonewton, so we need to write here 80. x1 0 y1 0. Come here 0.0 x2 1600 0 1600 0 x3 y3 1600 1200. x4, y4 0, 1200. Take to kusal. Okay, so we need to check our answer. This is your matrix size. This is your displacement. Okay, we got displacement means 0.39 minus 1.15. Let me check. Absolutely the same. 29. Come how wide? This is your displacement. Okay, this is your member force. First member force we got 29. What about us for us? As well as we got 29 member force APY. Member force here work one. Let me check. Here is your displacement. Here is your member force. No, sorry. Here is your displacement. Here is your reaction. R1x and R1. This is your R1x. This is your R1y. This is your R2x. This is R2y. This is R3x. This is R3y. This is R4x. This is R4y. This is your member force. Madama saddex member force talo. Here there are 3 member force. Okay. So I have done it. So we need to save it. Okay, how many minutes we have? So almost we automatic. So we can check another problem. Okay, for example, problem can see say problem kala kutusa. Isla kan la kusoo kuwasanayna. Isla asaga la qaribiyana faad. Labadan jawaab waa inaan barbar dhigno. Labadan jawaab waa inaan barbar dhigno. Qalabka yak inayna loo kaco. Meena waxaa leenahay different way example, different way of lesson 18, different way of kutusa faad. Let me copy this because of waxaa rabaa inuu maskaxdiisa ka shaqeysiyo ma inaan different way of kutusa marka ka wada hawaa inta element wana qaato ma always x1 iyo y1 not big deal. maanta waxaa rabaa inaan inta qaato element 1, inta inaan qaato rabaa element 2, inta waxaa rabaa inaan qaato element 3. what will happen? maxaa dhici doona? Okay, maxaa dhacay? su'aasha taas ma is weydiinaya. Plus code control V. First of all, inta was same, area was same. A1, A2, A3 sida ay ahaanay iyo sida ay ahaanay forcing meesha ku jira x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4 sida ay ahaanay range of is bedeli. So yes, absolutely. So in first element
we took here in first element we took here, that means 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6. What will be in second element? We took here second element, it will be 3 4 7 8 3 4 7 8. Finally, in that node we took here, it will be start 1 2 3 4 1 2 finally we see 3 8, 8, 1 F3 A minus F4. Okay, EP1 A1 A2 A3. Absolutely, you don't need to check. EP1 waxaa qaatay. You don't need to say oh, it's very important. Yes. Into how EP1. Here how I could EP1. Here how I could EP1. Okay. I have already said that in this element, it is A1. A3 had this element. This element wuxuu ahaa A3. This element wuxuu ahaa A1. Saa hore kuu soo sheegay. This element wuxuu ahaa A2. Am I right? Yes. Maanta inta waxaa qaatay element 1 aad tixgeliyay. Then which area? A2. In EP2 I have considered into 2 elements, but we need to say A3 so area 1. In that element we took element 1, we need to say A1. We took element 3, we took this one is EP3. That means EP3 how element area area is it area 3? No, area 1, because in the area 1 so we need to say A3 A1. Okay, ex1 ta in first node how x2 x3 x2 x3, so we need to say x2, we need to say as well as x3. If I got this, we need to say oh y2, we need to say oh y3. First in elementiga labaad, wadkan maxaa qaatay elementiga labaad, this one x2 x4, so we need to say x2 x4 y2 y4. And finally in that element x1 x2, we need to say here x1, we need to say here y1, we need to say here y2, we need to say here x2. intaas hadaa bedeshin wax kale ma ku dhinna wallahi, because intaan bis waa hada fiiri rana leeyahay maxaa isbedeli doona, wax kale ha bedeli. intaas daa habaysid, you don't need. In the element 1 600 qaa u xasuusta 300 1000 force wuxuu ahaa 80 haddaan qaldaneyn. Okay, we took 80 sorry night man 80. Oh my goodness, elastic 80 geliye, so I need to write some waxyaabo qaldan. Oh my goodness, I did mistake where inta qalsamay brother email kala qalsamay ran ile ujeedin oo qalad soo baxaya, laakiin waa ku bobsiisa ma extremely sorry because qalad yara galano 600 300 1000 gigapascal inter-elastic modulus ma leeyahay bas elastic modulus ma leeyahay ku baxay 200 80 force x1 0 y1 0 x2 waxay ahayd amalena 1600 daa qaldaneen 1600 0 kuwan way saxiin wax ka baqan waa 1600 y2 na waa 0 kan sare waxa waaye xt waa ile still waa 1600
comma 1200 x4 y is x was 0 لكن y أجبت 1200. صح ويسو صار جوابها check لنا مركب. First of all we need to check displacement minus 0.39. What about here? Oh my goodness, absolutely واقعنا كم والله. Minus 1.15. لا إلى the best of reaction هذا يعني this is my displacement reaction هذا 29. Oh my goodness, 29. 57. Oh my goodness, minus 29. Oh my goodness, 22. Oh my goodness. Minus 29. This is element 1 force minus 29. Y into at element 1. Y into at y. Okay, I will describe it. We took here first of all. First of all, this is my first guess. This is my first guess or answer. Man, trial class كده إنه حقيقة. أنت 1 قاعد تحسست. أنت 2 قاعد. أنت 3 قاعد. Okay. Why هسوات? In this member 2 3. يعني this member is 1y. لكن أنت بقول يعني 2. سمع جوابها سيالنا محاول 2 iyo this 2. This 2 second نقطة this one last نقطة second and last organization. You see? Second مع صباح 57 كان last كده هنا first كده second نقطة. This is 57. This 57. هنقول last first. Okay, let me describe it later. Just let me describe it right now. هنا هنقول element. This معناها this member force. This معناها force وهو element 1 force كده. This one وهو element 2. This force وهو element 3. I already said that here in element 1. I already said that here element 1. But now I wrote element 3. محاسيلنا مرك element 1 element 3. So here element 1 وهاي 57. In first trial 57 كو إني last نقطة. Whereas second نقطة كانوا هنا نقطة first. What's the problem? I need to check. Second نقطة because here 2 yeah into 2 قاعدة. Okay, let me check it right now. This is my element 1. This is my element 2. This is my element 3. Another case انت وحان قاعدة element 3. انت وحان قاعدة element 1. انت وحان قاعدة as well as element 2. مركم حاسيالنا element 1 element 2. 1 iyo 2 وإنه سيشان. حانك وذا here 1 كوحا صوبحي minus 29. Here waxaa soo baxay 1 minus 29. Here 2 waxaa soo baxay minus 3 waxaa soo baxay minus 29. That means element 3 positionkii ahaa waxaa u tixgeliyay 1. Almuhim waxaa waaye almuhim 57 ka waxaa waaye element 1 forcegeeda. This one waxaa waaye element waxaa waaye element 1 waxaa soo helay forcega minus 29. element 1 forcega maxaa soo helay minus 29. inta elementiga maxaa waaye element 1. This 57 waxaa weeye this one okay. This 57 waxaa waaye first one. This 57 waxaa waaye as well as first one. almuhim waxaa waaye minus 29 57 times 37 intana ka fiiri 37 dhaxday taala 37 minus 29 maxay sii yeeshataa wixii ayna maadaama wixii isku qasay ina hawa ayadana isku qasmay marka displacementiyadii sideeday ku ahaanayaan laakiin waxa isbedelaya waxa weeye member forceska. So marka when you are doing this kind of math, so you need to take care in element 1 in x1 starts from where, in this from where, end of position starts from where, in this where integral sign. So marka I will try more elements in summation grade hadii aad ka fahantaan kuwa kale waxa xalin kartaa. So marka casharkeenana intaas ayaan soo gabagabeeynaa. marka waxa waa casharka hadda waxaan rabaa inaan ku bigreysto semester 2 finite element chapter 4 recorded class rename control plus C
problem 1 waaye problem 2 gadaal ka soo duubi rabaa problem 2 3 no duubi rabaa Python ka dhigaa lesson 18 anyway. So that's all for today. Thank you.